nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Nisialilika mwendoni wa saa 3:30 na uni Vilingi wa Mauvoo to Carolina mweni wa MUTETI Teresia Mwende nukukweta Vilingi kwanzia ya meko Mauvoo tundu tukombanisye kwanzia ya ukuvi nitau ala tukumbanisye ni vamwe na Munini wa Gavana Masako Francis Mwangangi kukulia ndongo yukamba kumalanza wa ukamba kumandia Kalonzo Kivila 2027. Musumbi William Ruto kwa serikali ni nyumbani itie kuongela ukwati kuola utumi wa mbesa na kuola madhie Kenya. Aimi Mevilani Kitui kukule serikali ya Kitui imakanisi aidhi alame kuidia indo idhekani sio Masako. Na movea wa kulunga mesivi na mavisa kutanga sakao na movea wa MCSK kukonia kui wa kwa mbesa sia aini. Vilingi wa Mauvoo. Na tunaendelea Vilingi wa Mauvoo, munini wa Gavana Kauntini ya Masako Francis Mwangangi ni wenda ndongo ile mbetani ya ukamba kuivanana na kauwa kiuteti na kumalanza wa ukamba kumanda utongo iwake vile cha usumbi tandongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Aine na kuyamba tungulu Mwangangi awe takana kuma ivindani ya tene ndongo ise ukamba sithitwe yu kita kindukila kieta kivudhia ile mbetani ya ukamba na nivinda iseo ndongo ise ukamba ikosa moloto ungi na kutetea isiosio vate kimena na ingi maundoni mamevaka lina boni mutesia ena Mauvoo. Francis Mwangangi nena ndeni wasikalosia unena na ene ndio lwa maendeleo na dhukumi wa serikali ya kaunti ya Masako wetakana tongo ima ukamba mendhiro na nguzanzo iko netia utongo kwa miaka mingi nguzanzo ile itaithitwa na utaithio kwa mwene ndile metania ukamba na si eleve tono nazo na tongo ila mmevo umundi takwati sikao marehemu Mundu Mutesia akwatia kaunangi mwana waituba mokita na the end resort na kamba kwasia After hata ni mwezi mwaka wito wae na kuona museum wazonga ngibwata akamba tikwetenye takataka utebalawa toka suma dhala medho kanga in the scene oka multipartyism mutongo iwaitu ambaye na the next 6 ulawo geta Kalonzo wa Musyoka mbwanga lekwe na chale tingilwa bangwa mbwanga lekwe mana kimana the end resort yu awetana chavata ni kuthukuma mwenendi na kuweta ngwato nitonya utethia mwenendi lwa mundu makoneti maende isoni sia ukamba na muno atongo ima ukamba kulilika na ndongo ila yekwetu kutuika musumi wa ndino ya Kenya umete ndino isio sia ukamba na vivata makaende kuna na mwene kwa ene ndino gina medho na moloto Musyoka na ngereka nyonzo ya kwithwa na umwe. So in this case we want a unit of purpose, a unit that will deliver. Mwanatende na ukwaruzana. So in this case I appeal to our people. Please let us remain united. The other day tumetembea hapa tulikuwa tunasema ni mheshimiwa Matungulu, hapa tunasema ni Lucky, tunatembea tunaenda Tala tunapata kataka, anatupatia maji, anatupatia chakula, tunasema ni yeye na yeye anasema ni sisi. Sasa we are in the same party. A party that is likely to produce the next president. Alafu na sisi tunapigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Are we doing service to the people who elected us really? Let us unite, and in that unity we will allow our senator to play our role. We will allow our MP to play his role. We will allow our woman rep to play our role. We will allow our governor and our administration to play our role. That together tutakuwa kitu kimoja na Kalonzo will not come here to sit down Mwangangi and somebody else awaambie fanyeni kazi pamoja. Otoi watakana hizi usia ukamba na muno kaundini ya Masako kwithuri sukuma muno ndeni wa maundu makoneti mivaka ndi kumana na nguzanzo sia tongela maendeleo urete ya mwene ndi na mivaka kwenda na usukumwa na hizi usia ukamba kwenda wathulilwa ute tikwatie kaunela ti ukwatie what it means tiende ya usukumwa mavako tisukumwe ni ilobi kuma ilobi na kuya naka kitengela na Masako omonde de kajiado niki mwendo si bwa tongo yele mu bwa mwe ba mambo kakimane ibombela ona bati Matungulu mheshimiwa ni Kalonzo lakini on the other side ndiwe mukosoa gavana no useo
lakini yuti kwaju neomba mwende na usuku mwani lobby. On the other side here, Kiambu is also coming. The whole of Thika East, zaibama zako imeenda. Mukweti kawa mondo na mwana inya, mukweti kawa mondo na mwezo kuwe. Ndia kamba mwenda tuendele. To the members of parliament from this county ya Machakos, particularly wale wako pande hii imeenda sana. Maboko na Matungulu. Tumesukumwa sana na Nairobi, Kiambu, tumesukumwa na Kajiado. Na badala ya hiyo hawaoni wanaangalia siasa mbele. I'm cautioning them, please look back. Tumeenda karibu, tumesukumwa from airport huku Nairobi. Tumesukumwa mpaka huku. Because our focus iko mahali ingine. Tuangalie, hatutaki tupoteze side hapo. Because itafika mahali tuanze kuambia tunachagua yule mtu tunaona utaenda kuchunga mali yetu. Yuende ngwara ni kuma tongo ni maizo sia ukamba yonalile kule kwa tongo ya lange menza wesio sia ukamba na tongo ima ukamba kuende na umma isio ni lengi kwa ya tongo ya chama chawe pakura nonka na the president wa ndino ya Kenya. I will be happy when our MPs from Ukambani wanna befriend other MPs from other regions of the country, but now to support Kalonzo Musyoka. Not internal feuds, internal wars unnecessary here. I would wish my boss, Governor WINAKE, aende tumusikia kwa Homa Bay kwa Wanga, aende wapi, akitafutia watu kushika Kalonzo Musyoka mkono. That is the unity of purpose we wanted. Because wanajua nyumbani hakuna vita, we are united and we are waiting to do what we are supposed to do. Si ni sawa sawa? Tungeomba seneta wetu, tumuone kule Mandela. Kwa sababu anajua nyumbani iko sawa, anatafutia mtoto wetu kura na urafiki. So Ukambani tukuwe na utulivu na tukuwe kitu kimoja. Kaundini ya Masako, nyeni toaboni Mutesia. Boni Mutesia tuisonga nambe Musumbi William Ruto ni wasakana muvango ula wa kumina mathie alama mekombili tendi ya Kenya no tumite Kenya ye yumya ndini wa mathie ni wasakana ukwati wa ndini wende nesa na kutuma vethe wana mwana museo wa kwa ile ukwati kuisila mutalatala wa bottom up ainena kuya na Ivasha kauntini ya Nakuru. Ruto ni wasakana silikali ni yithito etona kuola mathie kuola utumi wa mbesa na kuikitha kana mathie ni matona kuivika kila vinda makovwa. Kennedy Mulinge na Mauvoo. Inena muthano wa karatu wa umbano we mwanoloto isi na maminista na ndongo ikivathokonyosia bunge ya kati na ile ya Senate. President William Ruto ni waweto kwati wa Kenya uende na kuosea na nduimu isio nengi na ungi wa kukuneka kumina na makuani. In the interest of sound debt management, we have implemented a combination of strategies, including the diversification of financing sources, smoothening the maturity profiles, and proactively managing our debt liabilities in general, maintaining a low cost of debt and ensuring that debt is sustainable at all times. President William Ruto ngiweta kita chumanetu na serikali wake wa Kenya kwanza kuyiwango sia kosa mekovo kwitha sisi andhi na wengi kuiva makuani halandhi ya Kenya yidhito inamo. We have pursued a turnaround strategy focused on increasing our tax revenue and reducing both spending and the rate of debt accumulation. Through this process, we have been guided by the principles and values of equity, fairness, and prudence in public spending without sacrificing priority social and development spending. Additional indicators of rising confidence include the performance of the recent issue of the Eurobond, the infrastructure bond, and increased liquidity in the market. As a result of robust measures to enforce fiscal discipline and implement prudent debt management, the successful turnaround has pulled Kenya away from the brink of debt distress, put our finances in good working order, and established the necessary conditions to execute the bottom-up economic transformation agenda on a sound footing. Ruto ikonanya kuwende na kumbata kwa silingi wa Kenya dhowani wa dola ya USA tawona nyomusio wa kwa ila kukwati wa ya Kenya. I am delighted to announce that our sacrifices and determined efforts have not been in vain. As a consequence of our commitment to sound debt management strategy,
fiscal and general economic management policies, and the tightening of our monetary policy by the Central Bank of Kenya, investor confidence has been significantly enhanced, resulting in the appreciation of the Kenya shilling against the US dollar from an average of 162 shillings to an average of 142 shillings at the moment. In turn, this has reduced our overall debt by Kenya shillings 722 billion, and also reduced our debt service costs by Kenya shillings 195 billion over the next years, saving the country a total of almost $1 trillion. Yesterday marked a significant financial milestone for Kenya as we successfully settled the buyback of a substantial part of the US dollars 2 billion 2014 Euro bonds that were scheduled to mature on the 24th of June 2024 by paying US dollars 1.5 billion raised on 12th February 2024. Nilivotia Mutongo TV, Nyoneta wa Ken Molinge. Nambe aimi mangudu ya Mevilani alame dhito maitwa isiani makithekani ta Kanyonyo Bitu Ranch kilaki Kanyonyo Kitui Ruruo ni makula silikali ya Kitui ilikile na kumetana na aithi maindo kuma kaunti ni motoi ya Masaku na ala mawe tota medhito mayingi ya indo miundani yo na kwananga ngedha yo aimi yani mawe ta mena ngedha ya kuyana na silikali ya Kitui ni ya ilite kusesea liusu vala kumana na kuvidhukiwa ni aithi ma kaunti ya Masaku na ala maweta ni maende na kuya imwe ya ngedhayo lina musangi ena Mauvoo. Kundi ya maskota Vilingi alama kuye kithekani cha Kanyonyo na kutoa iseni Mauvoo kwa miaka kauta. Yume na unduwa kutani tino kukwata ngedha nene ambuwa mbitu. Indu nyamawo monene ni indi dhia indo kuma kuya hithi makaunti ya Masaku. Ile kuchiuka na kulika kithekani vala. Vena miunda yona kwa nanga maleumo miundani. Pahido tuwe safama. Tuyaimi tuyaimi mono monena na Vilingi wa Mauvoo emi ani maenda serikali ya Kitui kile na kuvetanga aithi asu na alama weta tama kuingia ndithia ya indo miundani yo na kutuma manangi wa miunda yo kwa kiwango kinene. Mwegali wa bami vila tuthere tuitheni na ndoa mama Machakos County na ndithia maituelezia liuo wito tuwe maako kwito Kitui na ithia baina benefit yone mwetu kwa taa kuma Machakos County ila meoka kuja kwito maitwa nange amalila itu twinayo na ila matwa nange ila twa maumalindo maithi mayaje twaka mabua nitu garweka makuwa maumali na itu twina malila itu tukwetethia nayo one leula twala ni utethia Kitui County naguo na itu yo tetea nyeki twitetea leuito ula twe mako kwito ni mbemba ngine sunflower ni kama wa mauta ni la janguko na maundu angi mengi twikana zindu zitu tumanzana zio yiba baembole lisiebo maundu ani matukona akonde ni na kutethia ulongi wa ile ni kwikwa ona huyo vo aimi ani meenda serikali ya Kitui kutambuka miundani yona kuthuima ngedha ila menayo vamwe na kumamanzia soko ya liuo na undu matonya kumesuve ya nokenda kumatethesia vinda ya munyao twendezia ya mwingi mono twina mbembe mbingi mono atwizikala tukuivia serikali tumangala tukia mbembe na medongela voa ile kwa sana za skulu no tatwa za skulu neza ile ziende neza inge ni mwenda ndongo ikisioni kiema ikikwenda kumaingia nisa na aithi aku makauntini mutoi ya Masaku kwa kila meweta mama aithi aja meweta tamanengeto liingilia wakuithe kithekani kindu kila maweta takitonya kuwete ukuno munene kwa aimi Vilingi ni mwegali wa muvila na miaka ko ni mite ko na ndoa ko na iko ni mande asia na siakwa na nizenga muno mumbunge wito ayukila kombana na ndo mama zako na imia maithia na ithi tuizale una tuthukuma miundani na ibo tuimaruka gwata liu itu waetethia na bandu ba ukorota biondo tutona ikatubituke ekita tutungetina na kwaza twithiwe liu liu itu tuima bemba ta yi mwa mbole chisu ne witu tambolecha na ithi tuyoya na tuyoza zindu ciene na tuimukulia andu asumia mabwa na mayoza wa ng'ombe cio ula ndio report na Kanyonyo police station twina kwa Vonza atoyaiwa mundu report takaza no beni ng'ombe ciake cia yabu matutaviola wa isia alilo yu report yake tukoka tukakulwa tukamanyala moya nao andu ala mebaidi tukweche kuima
Kwa ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Muvea wa kulunga wailu na withianu wa mavisa na misivi Kekobo ni watanga saka wa Mauvoo na maovisa chamani cha kuungamia na kuikithia wailu wa mbathi MCSK kwa kila maweta mbesa sia aini siende kuiwa tangange ni MCSK kwa kukengethia aini na tuvesa tunini otondo kuna ile chathini kivitu cha kutuva aini mwaini muvitu. Kuna na Kekobo ni kana ndini wa uwania uwa mbesa kila mwini nuna vatiwe ni MCSK mbesa siake mavinda dhandatu ya ila unatuviwe wanani wa ulusani kati wa nzama ya MCSK. Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Ndini wa ukunikili wa Kekobo ni kana kila mwini ulona nengwe hituvi ni MCSK mwaini muvitu anavatuwe mbeza siaga mavinda dhandatu ya ilona nengwe ni MCSK. Uni mwana kivila wa Kekobo Joshua Kutuni hainenga na welesyo wa amama aini hale MCSK dhite ilo vyasyo. They should have been paid 6 times of what they were paid. Rema Lukose, who was the highest paid artist, was paid 757,092. But when we did further investigation and verification, Rema Lukose should have been paid 4.5 million and 40,000. Stephen Kasolo was paid 106. He was supposed to be paid 741. And then we have someone like Jackson Wambua, paid 91,000. He was supposed to get 546,000. Solomon Mkubwa was paid 74,000 instead of 444,000. So we have Sipora Eric 100,000 instead of 600,000. Justus Mielo 100,000 instead of 600,000. From our analysis, we note that artists from some regions like Coast, Nyanza, and Central were underrepresented or were left out completely. Kekobo yiweta mavuku ma MCSK menambe wa silingi milioni 500 sia aini itesa kuikithwa kulasie valajui kwenda muvya wa isalu DCI na ulo akukutana na ulusani EACC ilikilile nthini anene ma MCSK maikonanywa na ulusani munene uthukumine wo. The MCSK could not account for the sum of 56 million. The amount comprises of 26 million received from joint collection and 30 million from other CMOs abroad and Google Island. Then the board made recommendations and directed that these matters be handed over to EACC. MCSK matters to be handed over to EACC and DCI for investigation. They are paying themselves salary cumulatively around 60 million a year. A CEO earning 1.3 million. In a year, a CEO should be ashamed of earning 14 million and distributing 7 million to the artist. A board that earns, the entire board in a year of MCSK gets over 14 million in allowances, only to distribute 7 million to the artist. They ended up having an event at Safari Park where they spent 4 million to distribute 7 million. That is poor leadership, poor administration. Ilaumia ukanyo kwa ofisa mnene wa MCSK Dr. Ezekiel Mutua lawithitwe vindane ya ujume tukilia na mivango ya serikali pala madhana mwaluku menziani na lama vanie kwa ilia udhukumi sekta nino ya wini. That we hope Parliament is going to expedite the process of enacting the new legislation so that we have only one CMO, one CEO with only one board. Today we are dealing with 3 CMOs with 3 boards. So we are preparing the management of Kekobo under the leadership of the CEO, preparing document for necessary transition to e-citizen payment platform. That will be much easier. It's long overdue. We want our one collection, a one-stop shop for collection of royalties. Remember, the public service
and our ministry are working closely so that we migrate from Kekobo board to an authority, which is a good step. It's going to come with more powers. So for anybody to claim that the minister who is speaking, he's not supposed to speak, then perhaps himself doesn't know how government operates. Doesn't mean when the president speaks, they will say, why will the president mention this? Yet it's the minister who's supposed to say that. In fact, I want to call those people whom our partners in the sector who are speaking recklessly against government officials, that we are putting them on notice. Everybody is entitled. Government is run under collective responsibility. And we are happy that Kekobo is getting enough attention from all the stakeholders, including even Treasury. We are supporting us, which are going to support us with additional funding. Kielelo kinene ni kuikithia kwambia mwaka ukite ni utongoi impya meo impya na ilovia mbingange na nunesa kwa aini. Come next year, nobody is going to steal your money. We want to streamline the sector and make sure that whoever is entitled, whatever you are entitled, you will get your money. Just imagine, somebody is getting 700 instead of 5 million. You can imagine how it can change somebody's life. It is very, 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 very wrong. Vilingi wa Mauvoo kwa musini wa Ilovi nito Benjamin na Mwakam. Mbunge nene ni akunwa ikalate kuvitukithia wendekethio wa cooperative bill mwakani wa 2023 ola ni wa kutetea ungami na usuviku wa makundi vamwe na inandu cia ene makundi kwisila kuatia meyao vamwe na ungami mwailu mwakani muvitu mwaini we 10 nzama ya maminista ni etikililie wendekethio watwawa mbe kwisilikali nene na ethiwa ukavitukithia wandikithia wa makundi ukethiwa wilaisi na ikundi ikaendea nesa aene naomba none wa ndongo ikauta Mombasa muungami munene wa makundi Kenya Daniel Marubu no isekana wendekethio ukavetanga mavuthi alame makundini Angelina Muse no tombanisi ripoti. Ainene avamusini wa Mombasa CEO angwati ni cia SACCOS vanthi ya Kenya Daniel Marubu ni watikanave na vata mbungine ni kukalata kuvitu ukithia bili ya maundu ma SACCO na ile kufikia kwa elimu vya uwa kusevi lovia cia NND na kumetana na mivia chati ya kumeve na NND lovia sio. Why we are requesting that the members of parliament and the Senate fast track the bill that is in their hands to become an act of parliament and become a law to guide the manner in which cooperatives are registered and how they are being managed is because we want to eliminate pyramids. We want to eliminate the people who appear to be like cooperatives and yet they are Shylocks in the name of a cooperative. We will be able to clean anybody calling themselves a SACCO or a cooperative must be identified, must be given a number. We will be able to know. So we will be able to save Kenyans from a lot of these Shylocks calling themselves SACCOs by the enactment of that bill. Bili Eva nita kuikithikana vena ofisi wa Commissioner wa Cooperative Development serikali ni nena vama na maofisa ma county directors nini wa county sionde miongo ina na Mwanza anene akiku manoni ya kila mwaka ya 19 na ila ya tetevamwe mivia ya SACCO vala makuli amemba ma SACCO kivothuka kovikandini wa mbumbano nikana kukulia makuli meo kwenye SACCO ila meandikithitie nasio. This season then we are asking the leaders, the cooperatives, the members of cooperatives, that it is very important that they attend the general meetings because this is the only forum they have to do 3 things. Number 1, to interrogate the financials of the performance of their cooperatives in the previous year and also to approve the budgets for this coming year. So it's very important that the members are there to question the leaders to see whether their cooperatives are performing well, and if not, they need to get the audited books of accounts and interrogate to get the information about their SACCO, their cooperatives and SACCOs. Anauvuka vindani kaine nthimande na kulalamkia ngalama ya mekalele kuithwa yulu muno Marubu ni wawatakana nthini mande na kusave lovia nthini wa SACCO undula wangeleti savings kwa kiwango yulu muno. But this environment we're in is also having a negative impact onto our members' savings because you can save when you have a surplus.
the pay slips of the teachers, the pay slips of the police officers, and all these as government officers has remained the same, but taxation has continues to grow. We have continued to see the cost of living, the purchases of goods and services has gone up. It has affected the savings. But however, let me assure you that Kenyans are very resilient. Kenyans are hardworking. Kenyans can persevere hard times. When we look at our figures for last year, we could see that marginally our savings has continued to grow. Ilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Vya munene Angelina Muse ni kutumbanisi ripoti isu na niyo kututwandeni wa dhumo witu wa mbe tuyo kule ndukathi vasa. Mundu losa kuwa yembe timwini. Mundu wabuyane ona wa munenga yembe yeba. Manyula na yo. Uone tabe musina kana itinga yesi lapo. Usu ni mundu wesi nesa kana umandhi ndui chenga. Maundu mesi te kweta na nonginya mundu wakaliyo kana ebinda. Kindu taki kenda passion. Passion. Kenda passion. Alafu sainge talanta. Nimbunde ya siya mundu. Na nimbunde ya siyata. Mostly nyando alangu ata amakiwia. Withia ni so green yani mainoman. So ni nende ya uwa from mundu lo tena. Utena kosi ingi kana mundu tekita ukethene na mubundi siya kuma. Mundu na ketha hena wendi. Kondo kwekethia ni wakwata cha kuitweta. Obamwe na kuiva maelo. Kila twaile kumanya ni kana vaiwea utewa kwiyonea. Edhwani wetae vaita. Iki ya vitivyo maundoni maku. Niwambia otu mangomboka. Pe kwa. Yujutu ebuti bonenge nonye uyosu inya kondete na gono uya moseo. Kwa nienda kikomba. Kainga uomboka. Kuma. Pinanji. Ilobi. Ilobi. Maluga la matemange ngoko ngasue yana. Kamobe ya by that time toba onengolo engolo. Ala matemange ni meba. Tumeta katakata. Fluency kana eka komwene kila kenda akeke. For example nyina pushiwe nando. Kweka procurement. Lakini baadaye nesio enti kwitha ni baba. Nanduki atikele kutulwa ngoni ando. Mwe wisi wala umete na kula wendete. Wea ni wea. Komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea ni wea. Kila wakana kwa mbeya saa 12 na nateka miongo ena. Pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba.
Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Mamiseni gari ama tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Musaise mwendani na odhocha nikienda tusonge na mbe. Ngusanisi wakati wa serikali nene na serikali sia county sioneka iteo vikamuthia na mono maondo ni maondo serikali isi ilite kwithiwa ithu kuma mwenendi ni kumana kenza maya magavana yukilite wasia kwa na nyamo nyungu nisiomo kwa kwema kukonwa ndini wanzama ina nene ya maondo tama uiti na uima wa mwi SHIF ona kwithiwa manakunia simu movisa muvyani wa uiti na uima wa mwi mamukonie omwe wo kumana na mauvaluku alama yakumbelite muvea o mayasi ya serikali ndino sasimu sio kana moloto wo kumana na ki magavana a nimeenda muvango wa ondo ilovia ila county matayetu ya kufikia oyu matabwe ondo siekuivwa. Whole concept of primary care networks is AMREF is supporting all the 47 counties with the support of the Council of Governors to ensure that the primary care networks work. The bureaucracies of supporting us through the ministry, it takes longer. Most of the times the programs come to an end before the funds have been absorbed in the financial year because of bureaucracies. But if we can be able to reduce those bureaucracies and have direct funding, that would really help. The transition period of about 1 year that is purported to be enough has a lot of challenges in terms of what has been working with NHIF now is not working because we are in transition, and what is supposed to work with SHA. Patients cannot wait until when this system is perfect. Life still needs to continue. Currently we have a situation where we have pending bills for NHIF that are owed to counties as claims, are owed to private hospitals as claims, and no one seems to be taking responsibility of that at the moment. Yet there are resources that need to be plowed back in health systems for them to be able to work. We have individual patients who have subscribed to NHIF who are not able to access services at the moment because of the bureaucracies or rather gaps in transition. Tuisonga na mbe kavindani kaangu sandisio nzamani ya ndeni ya kisilamu SUPKEM wende ukusi wa yungaliko eletongwewe ni mwene kivila wa oyu Hassan Olenando ni mendangaliko eletongwewe ni Yusuf Nzimbo ola wangudhulilwe utongoine mwaka ni wangilile na 11 uvikiye kunengwa ndai ya na kuitikila utwi wa koti. Mainene ya kauntini ya Mombasa matongwewe ni munini wa mwene kivila Sheikh Mukdha Hitami ni matisi ya kumusikata muandikithia munene wa siama kwa kutuma vethi wanangusa nisio zamani hii itina wa kumivitukithia mwene kivila watene kuungamia nzama hii. Haya yote ni kwa kuwa hawana msimamo na wao si members wa SUPKEM. Nzibo si member wa SUPKEM. Lile shirika lake alokuwa nalo yeye pia si member wa SUPKEM. Wale alofuatana nao wote si members wa SUPKEM. SUPKEM ina members katika kila county na kuna affiliation forms na memberships iko. Kwa hivyo yeye asijitie kwamba ataweza kuingia
kimabavu. Hakuna mabavu tena, ametolewa ende zake. Lakini sisi tuko imara chini ya uongozi wa Hassan Ole Nado ambaye amechaguliwa, na tumefanya AGM na tumepitisha vitu vingi sana. Atuache tuendelee na shughuli zetu. Serikali kupitia mahakama kuu wanaelewa wanafanya kitu gani, na siku zote ikiwa unataka haki ufanye nini? Enda kotini. Ikiwa kweli wewe ni mkweli na unaona unadhulumiwa ama unadhulumika, mahali pa kupata haki ni mahakamani. Na mzee huyu mmoja ambaye hajielewi, ambaye hajifahamu, na vikaragosi wenzake ambao pia hawajielewi, hawajifahamu, wengine wanajiita wasomi wa dini kutoka maeneo ya Kilifi ya Pwani, na usomi wao na washangaa. Kwa Mazibo huyu tulimpeleka mahakamani ndani ya miaka 4, na koti hii ikahukumu, ikatoa ruling, na mwisho wa siku Hassan Ole Nado ikawa ndio mwenyekiti tambulika kisheria. Amo matumia kuma mbere kauntini ya Embu alame weta tamo ene kitheka cha eka ngili miongo na ina cia Mwea settlement scheme ni maalena na wendekethio wa serikali wa kutumia mwigwano kana kumina ngusanisio cia kitheka kiu. County Commissioner wa Embu Jack Obua kwita Moi umwe muthelu ni wetie kikalo cha ene nthi sokoni wa Makima na kueleza kana ni maende kuthiana nzia ile mekutumia kumina ngusanisio isu vandu va kuthikotini. Atumia amwe weta kana mayisa kwitikila kunena ni cia ikwani ya minie kutua na enende mane wa mavalua makitheka. Hatuwezi kwenda kukaa chini tupange vile ati tutagawanya ile title nimeshapewa in a normal process. Process ile inatakikana imefuatwa nikapata title. Okay? Watu wa kwa kotini tukawashinda. Alafu tuitwe tena tuanze tukae chini. Tungekaa chini kitambo. Wale ambao wamekutukana wakati wowote, ukatumia pesa zako, pesa za jamii, kotini na mambo mengine, alafu mkae chini. Kile kimebaki niki kwenye ADR, Alternative Dispute Resolution. Labda yule ambaye ako na title yake anaweza kukaa na yule ako kwenye shamba lake, lakini si ati jamii ile ikae chini kuongea mambo ya ile title mimi niko nayo tayari. Hii haiwezekani. To the county commissioner and the rest of the people leading the process, akuwezekani kuwa na NDR ya watu pande moja bila wale wako na title. Kwa hivyo ADR lazima ilete include wale wako na title na wale wengine wamekaa kwa mashamba, all of them must be represented equally. Kuna wa politician ambao wanaincite watu na wale watu wanakuwa incited wamepewa mashamba. Ile mnaita ADR hiyo huko scheme imefanyika kwa sababu wakamba walichagua watu 30 wa mbele 30 wa Embu na Kikuyu wachagua 30 na wakakaa chini wakafanya ADR na wakamaliza ile maneno na wakashine na ikatokea kitu inaitwa concept ndio ilipelekwa kotini. Hao watu wakikubaliana shamba igawe, na wakati shamba iligawa watu wakapata, kila mtu akapata title. Kwa hivyo ile shamba kubwa sana ambao watu wanaona hakuna ile mashamba iko ni mashamba ya watu binafsi, na ndio tunaomba serikali, kwa sababu tunaona serikali kama inatupagua kwa sababu inasikiza wale hawana title, na sisi wenye title hawatuiti ndio tusikie vile maoni yao. Na wakati tumejaribu kwenda hata mikutano huko, unakuta saa nyingine tunasuiriwa nje, unakuta saa nyingine tunapaguliwa, lakini yule ambaye hana title na hana haki ya hiyo kitu unaona ndio anasikizwa. Kwa hivyo tunaomba serikali, kwa sababu wako na jukumu ya kutupeleka Mwea kwa mashamba yetu, wapeleke beneficiary kwa mashamba. Na kama serikali itaonelea ambaye kuna watu wamekosa mashamba, county government wako na mashamba kubwa sana huko,
mashule zimepewa eka 100, hiyo inaitwa Mauvoo pia wako na mashamba, university wako na mashamba kubwa ambayo hata haiwezi toshea shule. Kwa hivyo serikali iko na wakati wa kuangalia kama kuna watu wanataka kupatia mashamba hawapatie. Sisi kama viongozi ama mimi kama kiongozi naelewa ya kwamba hiyo mashamba ya Mwea iko na wenyewe, na wenyewe ni sisi. Na ile kitu tunasema ya kwamba kuna watu wanaenda wakisema ya kwamba ati wale wako na title deed za hapa kutoka upande wa mbele hawana mashamba Mwea. Nataka kusema ya kwamba tunajua tuko na title na mashamba ya Mwea kama ni yetu tutaenda huko. Na sisi kama viongozi tunasema ya kwamba tutasimama na wananchi mpaka waende wapate haki yao. Sababu tunasema sisi hatuendi kunyang'anya mtu shamba. Tunaenda kupeleka watu kwa shamba yao, na kama tunaenda kuchukua shamba ya mtu hakuna mtu tunaenda kupiga ama kutoa. Tunasema ya kwamba mtu apewe haki yake, kama niko na shamba niende nipewe haki yake, na serikali nayo isimame na sisi. Na kama ni county commissioner akubali akae na kila upande, asikize kila watu na kila mtu asikizwe ndio wajue haki iko wapi. Tulika mutongo imathao ni mathao ma Safaricom chapadimba ni mambeisia umundi kuyele mbetani ya Northeastern isioni cia Garissa va Kenya ithao ila yolotete kwa liula mathayo ma ekali ma isio i ndini wa mathao ni vanethiwe na kambi cia mana cia uiti wa thanthatu muvitu sivitalini wa Garissa level 5 kukonua kwa ene ianda athauki na makochi vamwe na momanisio ala maendewe kuya ola ki kikaende yangina wa thanthatu wa matuko 24 na wachu mwa kiwanzani cha kimanisio kinene cha Garissa kilaki kauntini ya Garissa. We started with the medical camp on Saturday, 17th of February. It was a very successful medical camp. Safaricom Foundation was able to do a medical checkup for more than 3,300 residents from Garissa and surrounding. Various checkup was done, blood sugar, blood pressure, cancer screening, and many others were done. And people have really benefited, and we have seen vulnerable people coming to our medical camp to seek for support, and they have really appreciated. We are the Chapadimba finalists, and the journey to reach this level was not easy. It was a really hard journey. We have been training morning, evening, but by God's grace, today we are the level we wanted. Still, we want to maintain this title by beating the other two teams that will be coming on this weekend, inshallah. And I'm sure we're gonna maintain that title. Museisa mwendasi atilika tike 13 itina wa saa ina na usunu wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo nita wa Caroline Mweni wa Muteti teresia mwendeni wa kweta Vilingi kuanzia ya meko tukende tukua kwa ila.